Rajiv Gandhi NEET Academy. My name is Murugan. In the video la cell unit of life in the lesson உடைய second topic நம்ம பார்க்க போறோம். Prokaryotic cell உடைய envelope and its modification. Okay, so we already discussed the characteristic features of prokaryotic cells. ஒரு prokaryotic cell உடைய basic characters என்ன அப்படின்றது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல பார்த்திருந்தோம். இந்த content வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியா செல்லினுடைய envelope எப்படி இருக்கு, அந்த envelopeல இருக்கக்கூடிய different layers என்ன, அந்த layers-னுடைய composition, அந்த layers-னுடைய functions என்ன, arrangement என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இது ரிலேட்டடா questions எப்படி NEET point of view-ல கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Okay, the most important one is modifications. இப்போ நம்ம பொதுவா being a eukaryotic organism, the bacteria are made up of cell wall. So the outermost layer is cell wall. நம்ம plants-ல வந்து பார்க்கும்போது they also made up of cell wall, and even fungi also have made up of cell wall. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி சில eukaryotic organisms-ல cell wall இருக்கிறது அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். But in bacteria also they have a distinct cell wall. They are made up of different components, right? So the cell envelope and its modification of bacteria தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். So the cell envelope consists tightly bound 3 layer structure. So இங்க நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான term 3 layer structure. So the envelope of bacteria which is made up of how many layer of structure அப்படின்னு கேட்டுறலாம். So maybe ரொம்ப சிம்பிளான சில questions வந்து sometimes expect பண்ணலாம். So the envelope of bacteria it made up of 3 layer. Okay, so then the arrangement of layer is very important. How the layers are arranged, what is the outermost layer, what is the innermost layer, what is the middle layer. So இந்த மாதிரியான questions நம்ம expect பண்ணலாம். So the outermost layer is glycocalyx. So note down the word, it's very important. Glycocalyx is the outermost layer of envelope. Okay, so then it is followed by cell wall, and the last one is plasma membrane. See these arrangements starting from outside to inside. So sometimes நம்ம எப்படி question expect பண்ணலாம்னா the envelope of bacteria, the layers of cell wall or the cell envelope, the basically how they are arranged அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம். So sequentially arranged the layer of envelope அப்படினு கேட்கலாம். So outermost layer வந்து glycocalyx, then it is followed by cell wall, then only it is followed by plasma membrane. So outermost ல இருந்து நீங்க inner வரும்போது glycocalyx, cell wall, plasma membrane இந்த ஆர்டர்ல இருக்கும். So நீங்க just assume a question, இப்போ வந்து sequentially arranged the layers of bacterial envelope அப்படின்னு ஒரு question கேக்குறாங்க. அப்ப ஆப்ஷன் 1ல glycocalyx, cell wall, plasma membrane could be a correct answer. But நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா the outermost layer is cell wall, then glycocalyx, then plasma membrane அப்படின்னு சொல்லிட்டு modify பண்ணி நமக்கு questions கொடுக்கலாம். incorrect statement based questions நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? So அதனால you should know the envelope arrangement. Okay, எப்படி இருக்கு, என்னென்ன லேயர் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு. Okay, இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. although each layer of the envelope perform a distinct function, but they act together as a single protective unit. So நம்ம ஒவ்வொரு லேயருக்கும் ஒரு especially அதுக்கு ஒரு function இருந்தாலும் collectively they are providing protection to the bacteria. So all 3 layers of envelope giving protection to bacteria. So அந்த point இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கங்க. So now இப்போ நம்ம we discussed the function of the envelope. Okay, and next வந்து so we classified the bacteria in different types based on the shape and size எல்லாமே. so அப்படி பார்க்கும்போது இந்த envelope பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம classify பண்ணலாம். so அப்படி classification பண்ணதுல so இங்க ரெண்டு டைப் இருக்கு. one is gram positive, another one is gram negative. So this classification is truly based on the envelope characteristic feature. So இதுல வந்து ஒரு staining procedureல எப்படி வந்து அந்த stains வந்து இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள அப்சர்வ் ஆகுது, the cell envelope எப்படி அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுன்றதை பொறுத்து we are classifying bacteria into 2 group. one is gram positive, another one is gram negative. Okay, so இப்போ வந்து சில நேரங்கள்ல இந்த gram negative அப்படின்னு சொல்லும்போது they do not actually stain the stains. Okay, அது வந்து stain ஏத்துக்காது. so அத நம்ம gram negative அப்படின்னு சொல்றோம். so இந்த இடத்துல classification of these
types, okay, is truly based on the cell envelope. Okay, அதனுடைய அந்த cell envelope எப்படி staining எடுத்துக்குதுன்றத பொறுத்து we classifying the organisms into two. Okay, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல மேபி இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ்ன்ற இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் எந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சரை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி என்வலப். ஓகே, அகைன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையுமே வந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டும் ஒவ்வொரு லைனுமே இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுலேருந்து எப்படிலாம் கேட்கலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிளைகோகேலக்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாட் வி ஹேவ் இன் அவர் என்சிஆர்டி. ஸோ இப்போ கிளைகோகேலக்ஸ் இஸ் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் என்வலப். தென் அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன, அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கிளைகோகேலக்ஸ் இஸ் டிஃபர்ஸ் இன் காம்போசிஷன் அண்ட் திக்னஸ் அமong டிஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியா. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, the envelope of particular bacteria is differ from other bacteria's envelope. They are not having similar glycocalyx pattern. So in the இடத்துல it makes there is a chance for a question. So அதனால வந்து you can expect a question based on this content also. அப்போ all the bacterial glycocalyx have similar composition அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா the statement is incorrect. So we can expect statement based questions also. Okay, right. The next one, it could be a loose sheath. It's called slime layer. So when the glycocalyx it is a loose sheath இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா it could be a slime layer, and some, while in others it may be thick and tough, it is called capsule. So there are two layers, or there are two types of glycocalyx. One is slime layer, another one is capsule. So slime layer அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய யூனிக் கேரக்டரை நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, it is loose sheath structure, and capsule அப்படின்னு சொல்லும்போது it's thick and it is tough also. Okay, right. The next one, so இதோட we completed glycocalyx. ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த பாக்டீரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய glycocalyx வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is not similar, and at the same time it is differentiated into two types, slime layer and capsule. அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம். மேபி நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா அந்த லூஸ் ஷீத்னுடைய நேமையும் இல்லை கேப்சூல்னு மாற்றி கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் திக் அண்ட் டஃப்ன்றது கேப்சூல், பட் சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லைம் லேயர் தான் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் டஃப்பாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால யூ ஷுட் நோட் டவுன் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் லேயர் கிளைகோகேலக்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து செல் வால். Okay, the cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. So in the bursting and collapsing அப்படின்றது வந்து usually takes place when it has some factors. Okay, some சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வரும்போது பாக்டீரியா வந்து அதுலேருந்து கொலாப்ஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா வந்து பர்ஸ்ட் ஆகலாம். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக they are made up of cell wall. Okay, right. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா cell wall it provides shape and protection. ரெண்டுமே நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. And third one is plasma membrane. So another very very important layer of envelope of bacteria. ஏன் நான் இந்த இடத்துல இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, சி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்றது இட்ஸ் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட் டசன்ட் அலோ ஆல் த சப்ஸ்டன்சஸ் இன் டு தி செல். இட் ஆக்ட் ஆஸ் எ பேரியர் ஃபார் சர்டைன் மாலிகுல்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ். எது தேவையோ அது மட்டும் தான் அதை அலோ பண்ணும். பட் இந்த இடத்துல பாக்டீரியாஸில் நம்ம இது வந்து ஒரு செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை தாண்டி there are some modifications are there. That modifications makes bacteria as a unique one. So அதனால வந்து பார்க்கும்போது we can categorize the eukaryotic cell from prokaryotic cell based on this modification also. அது என்னன்றது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். So the plasma membrane is selectively permeable in the nature and it interacts with the outside world. So this membrane is similar structurally to that of the eukaryote. See, this word is very important. Similar structural. Okay, similar structure with eukaryotes. So we know like animal cell, the outermost layer is plasma membrane. But in plants, they are made up of cell wall and it is followed by plasma membrane. Both plants and animals are eukaryotic cells. They are made up of plasma membrane. So, ஒரு வேளை நமக்கு ஒரு question கேட்கலாம். Which of the following organisms are made up of plasma membrane? சிம்பிளா கேட்கலாம். And which of the following organisms have plasma membrane சொல்லிட்டு அதில் கொடுக்கும்போது plants, animals and bacteria and all the above அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். So இந்த மாதிரி
மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி வெரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ். யூ நீட் டு ஆன்சர் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் வருதுன்னா நீங்கள் அதில் கண்டிப்பாக ஆன்சர் கொடுத்தே ஆகணும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸி டு எவ்ரி ஒன், ரைட்? ஸோ நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு மார்க்கில் வந்து ஒரு பெரிய குறைபாடாக கூட இருக்கலாம். ஓகே, உங்களுடைய மார்க் குறையறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப கவனமாக இந்த மாதிரியான சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக ஆன்சர் பண்ணணும். ஈவன் நீங்கள் ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஆன்சர் பண்ணும்போது கரெக்டாக நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான ஆப்ஷன் தான் கொடுக்குறோமா அப்படின்னு. பிகாஸ் it makes lot of differences. Okay, right. So next வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்பெஷல் மெம்பரேனியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து sometimes it's modified into a special structure which is called mesosome. So this is very very unique character. நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி பேசியிருந்தேன். மீசோசோம் அப்படின்றது என்னென்னு, பிளாஸ்மா மெம்பரேனுடைய மாடிஃபைடு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த இடத்துல மீசோசோம்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஒரு பாக்டீரியாவுடைய அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் சம்டைம்ஸ் it makes some foldings and different structures inside the cytoplasm. எப்பவுமே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you look a cell, okay, so இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது this is the plasma membrane அப்படின்னா இந்த plasma membrane உடைய இந்த extensions தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இப்போ இந்த mesosomes அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, which is formed by the extension of plasma membrane. So note down, this is a very very important point, extensions of plasma membrane. So இப்போ உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस கேட்கறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. mesosom அப்படின்னு ஒரு காலம்ல கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட் காலம்ல they are the extensions of plasma membrane அப்படின்றதுக்கு பதிலா they are extensions of cell wall அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா the statement is incorrect, the matching is incorrect, right? So we can expect questions like this. And next one, these extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. See, these are all the three basic forms, different forms of mesosomes. இது கூட ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? which of the following structures or forms of different forms of mesosomes அப்படின்னு கேட்டலாம். அப்போ ஆப்ஷன் 1ல vesicles, ஆப்ஷன் 2ல வந்து tubules, ஆப்ஷன் 3ல lamellae and ஆப்ஷன் 4 could be all the above. So we can expect questions like this. So you should know what are all the mesosomes. First of all, they are the extensions of plasma membrane. And next one is what are all the different forms it makes, vesicles, tubules and lamellae. Okay, I hope இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இங்க நம்ம இந்த லைன் பை லைன் அனலைஸ் பண்றதுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இப்படி தான் क्वेश्चंस வந்து நமக்கு கேக்குறாங்க. சோ நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இது உங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் அனலைசிங் லைன் பை லைன் அண்ட் ஒவ்வொரு லைன்ல இருக்கக்கூடிய கீ டேர்ம்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் கொஸ்டினா கன்வெர்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா what are all the functions of mesosomes? Okay, mesosome வந்து it's a modified structure of plasma membrane. So why the modification is takes place and what is the function, what are all the functions of mesosomes அப்படின்னு பார்க்கலாம். மேபி இது கூட நம்ம क्वेश्चन எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால they helps cell wall formation. The first one நீங்க பார்க்கும்போது இங்க okay, the first one is cell wall formation. The second one DNA replication and distribution to daughter cells. When the cell divides, okay, bacteria நம்ம படிச்சிருப்போம் by fission it reproduce அப்படினு. அது ரெண்டா பிரியும் போது the genetic material which they have, it is distributed equally to the progeny cells. So suppose the distribution to daughter cells is very very important character. Okay, right, DNA replication and distribution daughter cells is aided by the mesosomes. And next, they also help in respiration. See, respiration is very important for energy production. So அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the mesosomes are very very important for respiration, and even they are involving in secretion process and to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. So these are all the different role performed by mesosomes in a particular bacterial cell. So we can expect a question like which of the following are the roles and functions of mesosomes, which of the following is not a function of mesosome. இந்த மாதிரி நம்ம different form of questions நம்ம expect பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த points தான். Okay, they are helping in formation of cell wall, DNA replication and distribution to daughter cells, and they are also helping in respiration, secretory process, and they also increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. So entire paragraph, okay, it is very very important. We can expect question. And next one, some prokaryotes. This is another very very important.
there are some exemptions இருக்குல்லையா, அதை நம்ம இங்க சொல்றாங்க. In some prokaryotes like cyanobacteria, so நம்ம classificationல படிச்சிட்டோம், cyanobacteria are also called blue green algae, right? So these cyanobacteria, they are the other membranous extensions. So இந்த cyanobacteria கூட சில membrane extensions இருக்கு. So அதனுடைய cytoplasm குள்ள extension இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன, அந்த ஒரு extensions என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are called chromatophores. Note down the name of the extension in cyanobacteria. Chromatophores. These chromo means the chroma அப்படின்னு சொல்லும்போது that must be color, the pigment அப்படின்னு அர்த்தம். So chromatophores which contains the pigments. So you need to know what are all the chromatophores and where they are present. Okay, for example, chromatophores are the extensions of plasma membrane in cyanobacteria. Okay, they contain pigments அப்படின்றது added point நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். Okay, right. And apart from these plasma membrane, இதெல்லாம் இந்த layers பார்த்ததுக்கு அப்புறம் we need to know the bacteria also produce some external growths. So cell wall இருந்து produce ஆகக்கூடிய சில external growths இருக்கும். For example வந்து இப்போ flagella நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Some bacteria are motile and some are not. Okay, so motile bacteria, they are using their flagella and they are moving one place to another place, and sometimes they have other external growths. So those external growths use the bacteria to fix somewhere. For example வந்து ஒரு ராக்கை வந்து போய் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டமாக பிடிச்சிக்கணும், இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசமில் போய் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது these extensions are very very important. So we are going to discuss two type of extensions. Okay, so அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தாண்டி அவுட் க்ரோத்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். தே ஆர் தி அவுட் க்ரோத்ஸ். ஓகே, ஸோ பாக்டீரியல் செல்ஸ் மே பி மொட்டைல் ஆர் நான் மொட்டைல். இஃப் த மொட்டைல், they have a thin filamentous extensions from their cell wall. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, they are originated from where, whether they are started from plasma membrane or glycocalyx. So they mention clearly from the cell wall. So this is another chance. Okay, we can expect a question. So usually the filamentous extensions like flagella, they are arised from plasma membrane. They will give you statement like this. Is it correct? No, they are not arised from plasma membrane, they are from cell wall. So we can expect question like this. So you need to know these points. Next one, the bacteria shows a range in the number and arrangement of flagella, because all the bacteria are not having similar structure and similar number of flagella. They have different numbers and different arrangements also. And இது வந்து நம்ம ஹையர் இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தடுத்த கிளாஸில். நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்டீரியல் flagellum. ஓகே, ஒரு பாக்டீரியாவில் நீங்கள் flagellum பார்க்குறீங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது the flagellum consists three important parts. One is filament, next one is hook, and next one is basal body. See, I hope you people are aware about the bacteria like E. coli. So E. coli bacteria பத்தி எல்லாருக்கும் நம்ம அதனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு E. coli பாக்டீரியாவை நீங்கள் பார்க்கும்போது, ஓகே, ஸோ அதை சுற்றியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் க்ரோத்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த அவுட் க்ரோத் தான் நம்ம இந்த இடத்துல flagella அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ இந்த flagella பார்க்கும்போது இந்த ரீஜன், ஓகே, ஸோ இந்த ரீஜன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா this is basal body, and the next one is in this region, it is called hook. So இதுதான் hookன்னு சொல்றோம். And the last one, this is the region which is called filament. Okay, so you need to know the arrangement of these parts also. So how many parts are there and how arranged they அப்படின்றதும் question கேட்கலாம். Next வந்து பாருங்க, the filament is the longest portion and extend from the cell surface to outside. Okay, besides flagella, pili and fimbriae. இப்போ நம்ம இதோட அந்த இது முடிச்சிட்டோம். ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்ட்ரக்சர், flagellum தாண்டி இருக்கக்கூடிய அதர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து flagella விட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கலாம். தே ஆர் கால், ஒன் இஸ் pili and another one is fimbriae. Note down, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in mortality. This is a very very important point. They are not doing any important role for mortality, and the bacteria move ஆவறதுக்கு அந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எந்த விதத்திலையும் யூஸ் ஆகாது. pili and fimbriae அதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, pili are elongated tubular structure made up of special protein, pilin அப்படின்னு சொல்லுவோம், and the fimbriae are small bristle like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks
in streams and also in the host tissues. So here the pili and fimbriae are the cell wall extensions. இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது அதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா they used to fix the bacteria in a rock or in a host tissue. So அப்ப அதனால தான் இந்த இடத்துல clear-ஆ கொடுத்திருப்பாங்க they do not play any role in mortality. So mortality அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நீங்க filament மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, and pili and fimbriae அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு flagella, pili and fimbriae, among these three which of the following is not used for mortality அப்படின்னு கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். எது mortalityக்கு யூஸ் ஆகணும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதனால each and every line is very important. If you look these content, okay, what we discussed so far, நீங்க ஒரு லைன்ல கூட இந்த லைன்ல இருந்து கொஸ்டின் வராது அப்படி நீங்க சொல்லவே முடியாது, பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து இங்க கண்டென்ட் இருக்கு. ஸோ இங்க நிறைய நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய கீவேர்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம், அது எப்படி கொஸ்டினா கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஐ ஹோப் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இதனுடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.